Hello students, today we are going to learn about linear pairs of angles. In our last video, we saw complementary and supplementary angles. Now let's see linear pairs of angles. Now see this figure. In this figure, you saw that BOC, this is one angle, and COA, this is another angle. Now see, these two angles we call as a linear pairs of angles. Now what is meant by linear pairs of angles? Now see, angles which have a common arm. See here OC is a common arm in between two angles, okay, and OB and OA, these are two rays which are opposite to each other and they form a straight line, okay. Then these two angles are called as what? Linear pairs of angles. Also, these two angles should be supplementary to each other. Then what is meant by supplementary angles? Supplementary angles are the angles which the sum of measure of two angles when 180 degree, then these angles are called as supplementary angles. As these two angles form sum is 180 degree. So these two angles are called as what? Supplementary angles. See here is measure of angle BOC plus measure of angle COA is equal to 180 degree, and as these two angles, sum of these two angles is 180 degree, and so these two angles are called as what? Supplementary and also linear pairs of angles. Now let's define linear pairs of angles. Angles formed by opposite ray of the arm of an angle. See here what is meant by supplementary. So what is meant by linear pairs of angles? See here, angles which have a common arm, okay, one common arm, and whose other arms form a straight line are said to be angles in a linear pairs. Angles in a linear pairs are supplementary angle. Now see, एक कॉमन आर्म आहे, दोन आर्म्स राहिलेले जे आहेत ते कसे आहेत? ते अपोजिट आहेत आणि स्ट्रेट लाईन फॉर्म करत आहेत, आणि हे जे आहे सप्लिमेंटरी अँगल्स आहे. सप्लिमेंटरी अँगल्स म्हणजेच काय? मी मगाशी सांगितलं की 180 डिग्री जे आहे त्यांचं सम येतं, ओके. Say here, if angle, measure of angle BOC if 120 डिग्री, समजा आता हा जर 120चा असेल, ठीक आहे, तर त्याचा लिनियर पेअर जो आहे तो COA हा कितीचा येईल? ऑब्वियसली आपल्याला काय करावं लागेल, तर या ठिकाणी आपल्याला मेजर ऑफ अँगल COA कॅल्क्युलेट करायचं आहे. COA इज इक्वल टू आपल्याला काय करावं लागेल, तर 180 डिग्री मायनस 120 डिग्री, कारण आपल्याला हा जो आहे तो दिलेला आहे 120 डिग्रीचा. 180 मायनस 120 is equal to how many? 60 degree, okay. So the measure of angle COA हा जो आहे तो 60 डिग्री येईल. 60 डिग्री काय येईल, तर 180 मधून आपण काय केलेत? 120 मायनस केलेत. हा आपल्याला जर 120 दिला असेल तर आपल्याला जो COA आहे तो 60चा होईल. फॉर एक्झाम्पल, जर आता आपण इथे पाहूया, तर पहा जरा, जर समजा हा अँगल हा आपल्याला जर कितीचा दिला आहे 60 डिग्रीच्या ऐवजी जर आपण हा अँगल घेऊया, हा अँगल जो आहे आपल्याला समजा 100 डिग्रीचा किंवा 110 डिग्रीचा दिला असता, तर आपल्याला काय आलं असतं, COA हा जो आहे लिनियर पेअर आहे
ऑब्वियसली आपल्याला 180 डिग्रीमधून जो आहे तो 110 डिग्री मायनस करावा लागला असता. मग राहिला कितीचा असता, बरोबर या ठिकाणी 70 डिग्रीचा आला असता. म्हणजे 180मधून 110 डिग्री म्हणजे कारण हा दोन्ही मिळून काय होतं 180 डिग्रीचा होतं आहे, व 70 डिग्रीचा आला असता. नाव लेट्स सी नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज द vertically opposite. See, these are the vertically opposite angles. Angle AOB, vertically opposite angle DOC. Okay, now angle AOD, vertically opposite angle BOC. आणि जे व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत त्या व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स जे आहेत, समजा आता हा जर आहे तो तुम्ही जर 45 घेतला, ठीक आहे, तर हा सुद्धा 45 येईलच. जर समजा या ठिकाणी हा जो आहे तो हा जर आहे हा आपला अँगल जो आहे तो जर आपण या ठिकाणी 110 डिग्री घेतला, तर याच्या अपोजिट अँगल हा सुद्धा 110 डिग्रीचा आहे. म्हणजेच हा समजा असेल किती डिग्रीचा, 80 डिग्रीचा असेल, 70 डिग्रीचा जर आपण घेतला, तर आता या ठिकाणी 70 डिग्री असेल तर हा सुद्धा 70 डिग्रीचाच येईल. म्हणजे व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स जे आहेत ते कसे असतात, इक्वल असतात. थँक्स.